nongeye kubasuhuza nshuti zanjye abantu mwese mwumva runo rurimi muri Amerika ndabasuhuje cyane. Rero uyu munsi mbazaniye amakuru agezweho cyane, ni ukuvuga ngo abantu bose baro barayavuga mu binyamakuru, baro bivuga muri televiziyo, nibyo byabiriho biravugwa, ndetse n'abantu bose abanyamerika abo mu mahanga bose batuye muri igihugu cya Amerika niyo baravuga. Ayo makuru nayahe? Ni amakuru ya stimulus checks cyangwa se amasheke y'amafaranga guverinoma igiye kohereza abantu bose bari muri Amerika bafite social security. Ni ukuvuga ngo rero uyu munsi ndaza kubasobanurira ayo mafaranga azabangana gute, nihe hazava, ni gute yakugeraho. Ibyo byose ndabigusobanura muri iyi video. Mbere yuko mvuga kuri ibyo bintu, reka manze mvuga aho amafaranga avuye n'impamvu tugiye kuyabona cyangwa se abantu bagiye kuyabona. Impamvu rero ya mbere, aya mafaranga avuye mu kintu cyitwa stimulus package. Iki kintu rero akaba ari ikintu guverinoma ya Amerika ikora mu gihe economy itangiye kugira ikibazo. Ruvuga ngo habaye ikintu gikomeye nk'ubu habayeho pandemic ya coronavirus, bigatuma economy ihagarara, bigatuma abantu badakora, cyangwa se ikintu cyose cyatuma economy igiye gupfa nk'intambara cyangwa ibindi bintu. Guverinoma igira stimulus package, bafata amafaranga bakashira muri economy kugira ngo babyutse economy idapfa. Rero ubu akaba ari cyo kintu bakoze, ndetse iyo stimulus package yakozwe muri parti eshatu. Parti ya mbere rero abantu ntabwo bayimenye cyane. Igice cya mbere cyavugaga ku kuntu bagomba gushira amafaranga ari buvuze gupima amatest azapima abantu coronavirus. Hanyuma parti ya kabiri yari parti yo kugira ngo ama companies akomeza hembe abakozi barwaye coronavirus cyangwa se basigaye mu rugo kugira ngo barwaze umuntu urwaye coronavirus. Rero parti ya gatatu yi stimulus package akaba ariyo yari parti ikomeye cyane, yari ifite amafaranga menshi agera kuri tiriyoni 2 z'amadolari. Akaba rero yari ibintu bibiri bikomeye. Ikintu cya mbere cyari kugira ngo bahe buri mutura Amerika wese utuye muri Amerika amafaranga yo kumufasha muri kino gihe, kugira ngo wisuganye, kuko abantu benshi baguze ibintu bitandukanye, abantu benshi bari mu rugo, baguha amafaranga aze si deni siki azaba amafaranga yawe. Ikindi kintu cya kabiri sinkivuga muri iyi video, wowe nashobora kuvuga muri video ikurikira, ariko ni ikintu cyo kugira ngo abafashe ama business, baha amafaranga kugira ngo ama business na adafunga. Ko nk'ubu ngubu kuko mubize neza ama business menshi nk'ama restaurant n'ibiki byose birafunze. Iyo rero akaba arimo n'iyindi parti ya kabiri yo kugira ngo bafashe ama business. Rero mbere yuko nkomeza kubasobanurira kuri iyi parti ya gatatu yi stimulus package, nkabasobanurira iby'amasheke yanyu uko azabageraho n'ukuntu muzayashikirizwa, reka mbanze mbereke agace k'ijambo ritoya Treasury Secretary yakoze ejo bundi muri briefing muri White House, avuga kuri kino kintu. Turasubira mu kanya. Mr. Vice President, as you announced, we are very pleased that we are ahead of schedule on delivering the economic impact payments. These were what was known as the checks in the mail that we want to deliver in direct deposit. This is ahead of schedule. We started processing those last Friday. We expect that over 80 million hardworking Americans will get the direct deposit by this Wednesday. And we know how important that is to all of those hardworking Americans, many of which are at home not working at the moment. If you do not receive them by Wednesday, on Wednesday we will be launching at irs.gov. Click on irs.gov, go to Get Your Payment. If you filed a tax return in 2018 and 19 or 19, have that information available. You'll be able to ID yourself. You'll be able to put in your direct deposit information. And within several days, we will automatically deposit the money into your account. We want to do as much of this electronically as we can. It's very important in this day and age. It's more secure, and you don't have to go to the bank. If you are a Social Security beneficiary, you do not need to do anything. You will get a direct deposit. If you have not filed and did not need to file a 2018 and 19 return, you can go to irs.gov now and enter your information and authenticate yourself. So again, we are very pleased that that is ahead of schedule. I'd also like to... Nkuko rero mu byumvise nkaba ngiye kubasobanurira ibyo yavuze mu magambo arambuye
kandi mbasobanurira neza ibyo yagiye avuga kugira ngo mumenye icyo mugomba gukora. Hano rero hari ibibazo nka 7 nanditse, nasanze abantu benshi baragiye bibaza mu buryo butandukanye, se amafaranga angana gute, azava hehe, ni gute yatugeraho vuba. Ngiye gusubiza kugira ngo wende bigire umuntu byafasha utabiza aho ngaho. So icyambere navugaga rero, mwumvise nkuko Ntuza Treasury Secretary avuze yuko amafaranga amasheke batangiye kuyakora kwa gatanu, icyumweru gishize yari tariki 10, hanyuma bayamailinga nako ntabwo bayamailinze, bayashize muri direct deposits mu kwa mbere itariki 13. Akaba rero yavuze yuko abantu ba mbere amafaranga azagera kuri konti zanyu kwa gatatu. Ni ukuvuga ngo uyu munsi itariki 15 z'ukwa kane, benshi muze kureba murebe niba amafaranga yaje. Ariko rero abantu amafaranga aza kugeraho uyu munsi kwa gatatu n'abantu basanzwe babona tax returns zabo mu buryo bwa direct deposit. Ni ukuvuga ngo IRS, ikigo cy'imisoro cya hano muri Amerika, kigomba kuba gifite information za banki zawe. Niba kidafite information za banki zawe, icyo gihe ntabwo amafaranga uri buze kuyabona uyu munsi. Icyo gihe ahubwo amafaranga ashobora gutinda ukayabona mu mezi 5. Niyo mpamvu rero nakoze iyi video kugira ngo mbabwire uburyo amafaranga yabageraho vuba. Niba rero IRS nkuko nabivugaga ifite ayo mafaranga, ifite banki information za banki, amafaranga arugeraho uyu munsi. Ikindi rero navuga, ayo mafaranga rero mwenshi mwakwibaza ese angana gute. Ayo mafaranga azaba ari 200. Ni ukuvuga ngo ni 1200, ni 200 kuri buri muntu wese ukuze. Hanyuma waba ushatse ukaba uri kumwe n'umugore, icyo gihe ni 2400. Hanyuma akaba ari 500 kuri buri mwana. Ni ukuvuga ngo niba ari umugore n'umugabo n'abana babiri, icyo gihe amafaranga muzagenerwa na leta ni 2400 byanyu n'amafaranga 1000 y'abana, byose hamwe bikaba 3400. Iki nacyo navuga se ni bande abantu bemerewe kuzabona aya mafaranga, kuko si bose, harimo abatemerewe kubona amafaranga. Niba uri single cyangwa se utarashaka, ukaba warakoreye umwaka ushize 2019 se 18, niba warakoreye amafaranga ari munsi y'75,000, ni ukuvuga ngo wemerewe kubona ayo mafaranga. Ariko niba wararengeje 75,000, ntabwo uzabona ayo mafaranga 200. Ushobora kubona makeya. Sinagiye mu detail muri iyi video y'uyu munsi yo kugira ngo nsobanure abaza bakoreye amafaranga arenze ayo mafaranga ayo bazabona. Ariko ni ukuvuga ngo niba uri wenyine w'igiti cyawe ukaba warakoreye amafaranga atarenze 75,000 mu mwaka wose ushize cyangwa se 2018, ayo mafaranga azakugeraho. Niba rero mwarafilinze jointly cyangwa se niba mwarakoreye imisoro yanyu hamwe nk'umugore n'umugabo, ni ukuvuga ngo income zanyu zombi uziteranije ntizigomba kurenga 150,000. Ni ukuvuga ngo niba zirenga 150,000, ntabwo muzabona 2,400. Mwari mukwiye kubona ashobora kuzaba make kuri ayo. Ni ukuvuga ngo ibyo nabyo nshobora kwibasobanurira mu byifuje muri video itaha. Ariko rero ni ukuvuga ngo uwe muntu wese utarashaka, wakora munsi y'25, ufite social security, ukora muri Amerika, wemerewe kubona iki 200,000. Hanyuma babyeyi namwe abantu mufite abafasha, mukaba mufite n'abana, mumenye ko ni 2,400 byanyu ndetse na 500 kuri buri mwana. Mukaba gusa mutararengeje income y'ibihumbi 150 combined. Ikindi kintu nacyo twavuga, abantu baro baribaza ese niba IRS cyangwa se ikigo cy'imisoro cyane muri Amerika kidafite information zanjye, ayo mafaranga azangiraho ryari? Ikiro ni ikintu gikomeye, kuko bamwe baravuga ngo bishorogera mu mezi 5. Niba mu buryo busanzwe tax return zawe wajya kuzibona mu buryo bwa sheke bakayimailinga mu rugo rwawe, icyo gihe no kuvuga ngo IRS nta nimero za banki zawe ifite, nta information za banki zawe ifite. No kuvuga ngo icyo gihe bishobora kuzafata amezi 5 kugira ngo amafaranga kugireho.
ibi rero nkaba navuga nti ni ibintu mutakwizera, niyo mpamvu nagira ngo mugire vuba uburyo bwose bushobotse muri uko mwabona ayo mafaranga umunora. Ikindi kintu Treasury Secretary yavuze kandi gikomeye, n'abantu muzi neza ko IRS idafite information za banki zanyu. Hari uburyo ubu nta mwabikora, ndaza ndetse no gushira kuri iyi video, ndaza gushiraho ama links, ndaza kubashiriraho website zerekana aho mwajya kugira ngo mubashe kuba mwagira kuri izo information. Ni ukuvuga ngo yavuze ko hari ushobora kujya kuri IRS website. Abantu bayizi neza iyo IRS website uyu munsi bashobora kubona yuko hari ibintu guverinoma yongeyeho. Iyo website yahindutse, hariho ibintu bibiri cyangwa bitatu byongereyeho. Ni ukuvuga ngo hari hamwe ushobora kujya hitwa economic impact payments. Aho ngaho niho ujya ugakanda, hanyuma ukaba washiramwo information yawe, amazina yawe, bank account number yawe, hanyuma ugashiramo na routing number yawe kugira ngo amafaranga kugireho vuba, Ibyo rero abantu muzi neza ko IRS idafite information zanyu bigende gutyo. Ikindi kintu nacyo mwavuga muti ese abantu tudafiling a tax return byo bimeze gute? Nzi neza yuko hano muri Amerika harimo abantu batajya bafiling a tax return. Harimo abantu kubera ko bafite wenda income idakwiye kuba bafiling a tax returns, cyangwa se abantu ba retirings, abantu bari kuri social security. Ni muhumure abantu mudafiling a tax returns, namwe aya mafaranga ashobora kubageraho, ariko rero mu buryo butandukanye. Ni ukuvuga ngo abantu mubona social security, abantu bari kuri disability, abantu bakuze wenda bashobora kuba babona amafaranga retirement ya social security. Niba wajya kubona amafaranga ya social security nka direct deposit, humura ayo mafaranga ya stimulus checks n'umuntu azakugeraho nka direct deposit. Ariko rero niba wajya kubona isheke bakohereje, icyo gihe ni ukushira information zawe kuri IRS website. Ibyo nabyo niba mubyifuza tukaba tuzabere ukuntu bashiramo izo information dukoresheje computer. Ikindi kintu nacyo nshobora kurangirizaho uyu munsi ni ukuba nanabwira abantu bose bashobora kuba bavuga bati ese uyu yari umwaka wanjye wa mbere. Abantu rero batarafiling tax returns n'umunsi n'umwe muri Amerika, bakiri bashyashya, batangiye gukora mu mwaka wa 2019, ariko batarafiling tax return n'umunsi n'umwe, aho bakwiye kuzifiling as soon as possible kugira ngo IRS imenye abo muri bo, imenye social security yanyu, hanyuma bazabone nuko bazabagezaho izo checks cyangwa se ayo mafaranga. Biratandukanye, watangiye gukora mu mwaka wa 2020, uyu nguyu we nta kuntu ya filing taxes z'imyaka za 2020. Ubu nonaha wazarindira za filing tax za 2020 muri 2021, hanyuma aya mafaranga icyo gihe nibwo azayabona. Ariko wakoze muri 2019 utarafiling tax, filing uko bishoboka vuba kugira ngo ubashe kugira naho. Kandi niba bikugoye kuko wenda muri iyi minsi bigoye kuba wabonana n'umu accountant kugira ngo bashe gukorera tax, hari ukuntu wabikora online. Munabishatse twaza bibereka ukuntu babikora online dukoresheje computer, hanyuma ugafilinga izo tax return vuba kugira ngo aya mafaranga nawe azakugereho. Ikindi gikomeye IRS yakomeje kuvuga mu makuru atandukanye, yavuze ukuntu muri iyi minsi ubwo irirohereza abantu amafaranga, abantu benshi bariho barihindura nkaho ari bo, bagahamagara abantu babajura, bakaguhamagara bashakisha information zawe. Ndabinginze ntimuzagira umuntu n'umwe muha information zanyu nabahamagara akababwira ko ari IRS, akababaza aho mutuye, akababaza aho muri wo, akabaza social security number. Abo ni abantu baba bashaka guscaminga kugira ngo bibe identity yawe. Abo bantu muzabikore gutyo, IRS nta na rimwe izigira ihamagara, ahubwo IRS ishira aya matools yose kuri website yayo kugira ngo twebwe tuzagende maze tubyikorere dushiramo information yose. IRS nta muntu ihamagara, icyo kintu mu kibiki. Vangu rero mu minsi iri imbere, kuko aya makuru ari menshi cyane, bahora bahindura ibintu buri kanya, ndetse Treasury Secretary yavuze yuko n'izi tools zinshi zimwe mu zo nababwiye, iyi tool ya mbere yo gushira information za deposit kuri IRS website, hamwe n'iyi tool ya kabiri izitwa Get My Payment,
tool. Iyi ngiyi akaba ari za trackinga aho amafaranga yawe ageze kugira ngo barebe aho amafaranga agenda agera. Izi zose zizatangira gukora muri iki cyumweru. Uvuga ngo hari imwe nabonye yatangiye gukora ubu ngubu, ariko hari n'izindi zizagenda zikutangira gukora kwa kane no kwa gatanu. Nuvuga ngo tuzagenda tubagezaho updates. Hanyuma kandi ndangiza nagira ngo mbabwire niba mwagize ikibazo wenda mushaka ubusobanuro burambuye ku kintu navuze muri iyi video, ndaza gushiraho nimero ya WhatsApp, mwaza kwandika mukatubaza ikibazo cyangwa se abo byoroheye email kugira ngo tubasobanurire impungenge yose waba ufite cyangwa se ikibazo cyose waba ufite. Aha rero akaba ariho tugiye kurangiriza ikiganiro cy'uyu munsi. Nkuko abanyamerika rero bava ngo God bless America, kuko murabona yuko Amerika igira gutya ikibuka abaturage bayo ikabaha bose amafaranga. Rero namwe God bless, tuzongera kubona ubutaha.